A cikin wannan bidiyo zan nuna maka step by step yadda za ka yi amfani da wannan website domin samun kuɗi online automatically a kowace rana. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Assalamu alaikum warahmatullah, masu biyan mu a wannan channel, barka da yau, barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo na kama muku wata website da za ta matukar ba ku amfani kuma ku samu kuɗi da ita online idan kun biyo mu step by step. Wannan website ta MG Grow website ce da za ta baka damar samun TRX automatically a kowace rana, kuma kai tsaye za ka iya withdraw na wannan TRX din zuwa ainihin wallet address da kake da shi, wanda za ka iya canja shi zuwa US dollars ko Nigerian naira ko kuma kuɗi na wacce ƙasar da kake amfani da su. Saboda haka wannan platform is a global platform, za ka yi amfani da shi a ko'ina kake a faɗin duniya. Saboda kai tsaye ka danna a link da ke description na wannan bidiyon, ta inda kai tsaye zai ɗauke ka zuwa pejin da zaka fara yin rijista kamar haka. Kai tsaye zaka saka number wayarka, sai ka zo ka zaɓi login password, wato password wanda zaka riƙa amfani da shi domin login. Haka zalika kai tsaye sai ka zo ka zaɓi security password wanda za ka yi amfani da shi a lokacin da ka buƙaci ka yi withdrawal na kuɗaɗenka a cikin wannan website. Sai ka zo a ƙasa za ga sun baka ainihin verification code wanda kowa ya san wannan. Kai tsaye sai ka zo ka saka wannan verification code ɗin a wurin da aka rubuta attach, kana kammalawa kai tsaye sai ka danna akan sign off. In ka duba wannan white paper ne ta wannan kamfani, wanda dukkanin bayanai da abin da wannan kamfani yake yana cikin wannan white paper, wanda kai tsaye za ka iya zuwa ka danna a link da ke description domin ganin wannan white paper ta wannan kamfanin, domin kai ma ka ga bayanai na wannan kamfanin da za ka yi amfani da shi domin samun kuɗi. Ga wanda bai san menene white paper ba, white paper document ne da yake dauke da dukkanin bayanan kamfani da kuma abubuwan da yake yi, wanda duka idan ka zo ka duba akan wannan white paper ta wannan kamfanin zaka ga me yake yi da dukkanin bayanan shi da ma ainihin address na wannan kamfani da yanda yake amfani. So kai tsaye link yana a description, zaka iya zuwa ka duba kai ma domin naka research akan wannan kamfanin. Wanda bayan white paper akwai lasisi na wannan platform daga kasar British, saboda haka shi ma link din shi yana a description. Kai tsaye zaka iya duba domin ka ga wannan lasisi nashi akan official website ta British government. So wannan platform yana da lasisi da British government, saboda haka kai tsaye zaka iya amfani da wannan platform din domin samun kuɗi da shi. So bayan ka danna akan sign up, kai tsaye fuskar zai baka ita ce wannan, sai ka danna akan close. Kana dannawa akan close kai tsaye zaka ga ya kawo maka wannan fuskar ta inda zaka ga an baka kyautar TRX guda 800. amma kai yanda aka saba kun san cewa wannan TRX din da ake baka bonus, kai tsaye ba za ka iya withdrawal din shi ba, sai dai zaka iya amfani da shi domin ya ƙara ma mining ɗinka a cikin wannan website ƙarfi, wanda zaka iya withdrawal na abin da kai mining a kowace rana a cikin wannan website kamar yadda zan nuna maka step by step. So mataki na farko shine kai investment kai tsaye a cikin wannan website, wanda investment yana da matukar sauki, wanda zaka investment akalla tron guda 10, wanda tron guda 10 akalla ba zai wuce 200 ba zuwa 300, wanda kai tsaye zaka yi investing a cikin wannan platform kuma kai amfani da shi kana rika samun kuɗi over and over again. So abu na farko zan zo in danna akan inda aka rubuta deposit, wanda idan ka duba ana za ka ga inda aka saka deposit. Haka zalika idan ka danna akan me, nan ma za ka ga ainihin gun da aka rubuta deposit kamar haka. So kai tsaye sai ka danna akan wannan deposit din, kana dannawa kai tsaye zai bude maka fuska kamar haka. Idan ka duba za ka ga hanyoyi guda biyu ne da za ka iya depositing a cikin wannan website. Akwai mining account, akwai investment account. Mining account yana nufin idan ka yi recharging ta hanyar mining account, so automatically bayan 24 hours kai tsaye za ka iya withdrawing na mining profit ɗinka su ka tura su zuwa ainihin wallet naka. Well investment account, idan ka recharging ta wannan hanyar kawai za ka iya withdraw ne akan kwanakin da ka zaɓa, waɗanda misali za ka iya zaɓar kwana 3, 4, 5, 10, wanda dole sai waɗannan kwanakin sun shiga sa'annan za ka iya withdraw daga cikin ainihin wannan platform. So a nan choice ɗinmu kai tsaye za mu zaɓi ainihin mining account, saboda kai tsaye za mu danna akan mining account domin a ba mu wallet address da za mu yi amfani da shi domin depositing. Idan ka duba ga wallet address an ba mu, kawai abin da za mu yi shine za mu yi copy
na wannan wallet address. Bayan mun kammala withdraw ko deposit sai mu zo mu danna akan wannan button na ƙasa. Saboda haka za mu yi copy kai tsaye. Yanzu haka bayan mun yi copy kai tsaye za mu koma a cikin ainihin Trust Wallet, wanda a cikin Trust Wallet ta nan ne za mu yi transfer na ainihin TRX ɗinmu guda 50 zuwa ainihin wannan website. Saboda haka zan danna akan TRX, in danna akan send, ina dannawa akan send zai buɗe min fuska kamar haka, sai in yi pasting na wallet address da na kwafo, sai in zo in saka amount da nake so in yi transfer kamar haka a can sama, sai in danna akan continue. Kai tsaye zai kawo min wannan fuskar, sai in danna akan confirm, ina dannawa akan confirm. Kai tsaye zaka ga yana loading. Bayan ya kammala loading automatically transfer mu za ta kammala. Idan kuka duba an cire ainihin wannan 50 TRX din an tura mana zuwa ainihin waccan website. Saboda kai tsaye za mu koma a cikin wannan website din kamar haka, sai mu danna akan ainihin wannan button din na ƙasa wanda ke tabbatar da cewa mun yi depositing na kuɗi. So muna danna shi kai tsaye zai kamo zuwa fuska kamar haka. Idan kuka duba balance din bai hau ba, so akwai buƙatar kaɗan mashi minti 1 zuwa 2 kai tsaye za ka ga kuɗin sun sauka akan ainihin account balance naka na wannan platform. So idan ka duba yanzu kai tsaye ga kuɗinmu sun sauka akan platform, gashi nan 50 datan 800 ne yanzu koma 850. Idan ka duba za ga cewa kai tsaye ga nan ya sauka akan mining account. So a yanzu haka automatically kullum za ka rika samun TRX da iya adadin percentage da ka saka a cikin wannan platform. So yanda za ka rika ganin profit ɗinka shine za ka zo ka danna akan wannan gun, kana danna shi kai tsaye zai buɗe maka kamar haka, wanda bayan 24 hours automatically za ka ga 4% na abin da ka saka a cikin wannan website yana bayyana akan wurin, wanda kai tsaye za ka gan shi a nan, ta inda kai tsaye za ka iya tura shi kai withdraw zuwa wallet address. Hanya ta biyu shine financial investment, wanda idan ka danna akan wannan icon din kai tsaye zai kawo maka ainihin financial plans, wanda za ka ga kowanne tsari da iya adadin kwanakin da yake da kuma percentage din da za ka samu a cikin wannan plans din ko kuma a cikin wannan investment. Kada ka manta na gaya maka a cikin investment, idan kai investing a cikin invest account, so ba za ka iya withdraw ba sai ainihin wannan cycle na kwanakin ya kammala, misali kwana 3 kwana 5, sa'annan za ka iya withdrawal na profits ɗinka da kuma ainihin capital ɗin da ka saka a cikin wannan investment. So saboda haka ka yi tunanin kwanakin da za ka zaɓa kamin kai wannan, amma ni ana ra'ayin na fi son in yi amfani da ainihin mining account, domin kuwa shi a kowace rana za ka iya withdrawal na kuɗaɗinka zuwa ainihin wallet naka kuma ka yi amfani da shi kai tsaye. So saboda haka za ka zaɓi ainihin plan ɗin da ya burge ka, kana danna shi kai tsaye za ka ga ya buɗe maka fuska, ta inda tun a wajen deposit za ka zaɓi wannan kana yin deposit kuɗinka za su bayyana a can sama. So kawai abin da za ka yi sai ka zo ƙasa ka danna akan confirm, shikenan ka shiga wannan, sai kuma ainihin waɗannan kwanakin su shiga za ka zo ka yi withdrawal. Yanda ake withdrawal shine za ka danna akan withdraw, kana dannawa akan withdraw kai tsaye zai kawo maka wannan fuskar, ta inda za ka ga ainihin percentage ɗin da za ka iya yin withdrawal a kowace rana ta wannan gurin. So saboda haka za ka zo ka saka ainihin amount da kake so ko kuma da zaka iya withdrawal akan wannan gurin, in this case 1.1 wani abu. So saboda haka za mu saka wannan 1.2 din. Muna saka su kai tsaye za mu saka wallet address, saboda haka za mu koma a cikin ainihin Trust Wallet, sai mai kwafi na wallet address. Kai zaka iya amfani da dukkanin wani wallet da kake amfani da shi ko exchanger. Ni zan amfani da Trust Wallet, saboda haka zan yi kwafi na TRX wallet address, sai in zo in yi pasting din shi anan. Idan ka duba anan ƙasa wannan ainihin security password ne wanda mun yi bayanin shi tun lokacin da muke bayani akan yadda za ka register. Kai tsaye sai ka danna akan withdraw. Kafin haka akwai abu muhimmi da ya kamata ka fahimta, wato shine abin da kake samu akan mining profit. So duk abin da kake samu akan mining profit dole ne kai withdraw din shi a kowace rana. Idan ba haka ba bayan 24 hours zai zama invalid, ka rasa shi sai dai ka hari na rana ta gaba. Saboda haka wannan website dole ne kullum ka shigo kai withdrawal na abin da ka samu akan mining profit, idan ba haka ba za ka yi losing din shi. So
Bayan ka kammala saka wannan security password din sai ka danna akan withdraw. Kana dannawa akan withdraw kai tsaye zaka ga cewa sun cire wannan ainihin balance din da kake so ka tura zuwa ainihin wallet address naka. Idan ka duba mu zaka ga sun cire wannan 1.2 din, ya kasance saura 848 da kuma .8. So abinda zaka yi in ka koma a cikin ainihin Trust Wallet ɗinka zaka ga cewa payment din instantly yake shigowa a cikin wannan application, kai tsaye za su turo maka. Idan ka duba gashi nan payment din mu har ya shigo, kuɗin mu sun ƙara yawa sun kasance 22 TRX. So yanda ake withdrawal kai tsaye ke din daga cikin wannan application. Abu na gaba shine inviting a cikin wannan platform. So yanda zaka inviting shine zaka danna akan wannan button din, kana danna shi kai tsaye automatically zai kawo maka wannan fuskar ta yadda zaka ga ainihin referral link naka da zaka iya copy, wanda zaka yi sharing duka wanda ya register kana samun wani percentage, kuma wanda kai tsaye zaka iya withdraw zuwa ainihin wallet naka, kuma ka canja shi zuwa US dollars ko kudin Najeriya kai amfani da shi. So zaka yi copy na wannan wallet address kai share zuwa ga friends naka a Instagram, TikTok, WhatsApp and Facebook domin samun referral. Wanda idan ka zo ka danna akan home kamar haka, ka danna akan team, so kai tsaye nan ne zaka ga dukkan wanda kai inviting da kuma irin me suka yi recharging a cikin wannan platform da kuma ainihin reward ko kuma bonuses da ka samu akan wannan invitation da kai musu, kai tsaye zaka ga suna bayyana akan wannan fuskar a cikin wannan sabon platform. So kai tsaye da ake amfani da wannan sabon platform kenan domin samun TRX for free. Saboda haka za ka iya register kuma ka yi deposit, kasancewa wannan sabon platform ne bai daɗe da fitowa ba. Wanda platform ne mai matuƙar sauƙi kuma yana daɗin amfani, wanda kai tsaye ko yaushe a kowace rana za ka iya shigowa ka yi withdrawal na percentage da kake samu a cikin wannan platform kai tsaye ba tare da wani jira ba, kuma payment ɗaya na shigowa instantly. Sannan wannan platform ne wanda ba a daɗe da launching ɗin shi ba, saboda kana damar kai investment na kuɗinka a ciki kuma ka samu riba sosai da sosai. Kada ka manta kai inviting, wanda inviting shi zai baka damar kai ma ka samu kuɗi sosai da wannan platform, saboda idan duka wanda ka gayyata idan ya register a cikin wannan platform akwai na percentage da suke baka. Saboda haka kai amfani da referral link naka kai inviting na friends domin kai ma ka samu alkhairi a cikin wannan sabon kamfani ko in ce sabon platform. Duka ana maka ƙarshe wannan bidiyon. Idan ka ji daɗi wannan bidiyon kada ka manta kai subscribing a wannan channel, kai liking na wannan bidiyo, kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode, mu kasance da ku a